Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на стрим Полиштурма. Я рад, что вы все сегодня к нам присоединились, и будет хорошо, если первым делом вы поставите лайк нашему стриму, если вы этого еще не сделали, и, конечно же, подпишитесь на канал, если этого вы тоже еще не сделали. Наш сегодняшний стрим будет посвящен одним из наиболее нашумевших событий последнего времени. Этими событиями, конечно, являются выборы президента Соединенных Штатов Америки. Трудно обойти вниманием выборы одного из тех, кто будет представлять крупнейшую экономику в мире, крупнейшего империалиста в мире и оказывать влияние на международные дела. Конечно, мы много следили за ними, и здесь легко заметить, что нам пытаются представить выбор между Байденом и выбор между Трампом. И в этом контексте очень хорошо будет взглянуть на эту проблему с точки зрения самих американцев, то есть тех, кто, собственно, и должен выбирать между одним или другим. Сегодня на нашем стриме будут участвовать наши американские товарищи. Это товарищ Кевин и товарищ Том. Comrades, say something to our Russian audience. Hello. Glad to be here. Thanks for having us on. Hi, thanks for having us. Look, comrades, firstly, I'll ask you several questions, then you reply, and after that, I'll translate your answers in Russian, just as our previous streams. All right? Okay. All right. Итак, наш стрим будет проходить так же, как и предыдущие с иностранными товарищами. Сначала я буду задавать им вопросы, они будут отвечать на английском, естественно, а после этого я буду переводить их ответы на русский, попутно добавляя какие-то свои комментарии. Ну что ж, наверное, мы начнем. Итак, самый первый вопрос, наверное, самый очевидный. Что вообще сейчас происходит в Америке? Потому что все мы знаем, что сейчас там бушует пандемия коронавируса, что экономический кризис серьезно повлиял на американскую экономику. Тысячи людей потеряли свои рабочие места. Счет умерших от коронавируса уже перевалил за 200 тысяч. Ну, для сравнения, например, в Первой мировой американцы потеряли чуть больше 100 тысяч убитыми. Во Второй мировой они потеряли около 500 000. То есть можно понять, что это событие уже оказало важное влияние на, в какой-то мере, американскую историю. И поэтому, конечно, будет интересно узнать о том, как они живут сейчас, что они чувствуют, что вообще происходит. Ну, тогда мы начнем. So, the first question, I think, is obvious. How did the pandemic and the economic crisis affect Americans? Is there any growing interest in criticizing capitalism? What about labor conflicts? Maybe some trade unions organizing? Yeah, I'll start off with this one. So, the pandemic and the accompanying economic crisis caused a spike in unemployment early in the year that was unprecedented. Has no precedent in American history. Just in March and April, as the pandemic devastated the Northeast states and began to spread across the country. Between the beginning of the year and now, much of the wealth of the capitalist class has rebounded or actually grown as there was support from the government in the form of bailouts, but the support to the workers was much more limited. There was legislation passed called the CARES Act, which provided some form of limited payments to the workers in the form of direct checks, but that was many months ago.
Whereas the capitalists, there were a lot of loans that were given to them. But in general, the support was much greater to the capitalists and to the workers. As a result, we're seeing high unemployment that's, while it's come down, as the virus and crisis has sort of not gone away, but between, over the summer, the infections spread at a lower rate than they are earlier in the year now. But we've seen persistent high unemployment, and you get all the negative social effects that it would accompany unemployment, homelessness, hunger, the threat of eviction, of being kicked out of their homes. I'd say in general, these effects aren't unique as to what would occur in any other crisis. Within the working class itself, workers within the labor aristocracy, those who have higher, education, are doing better. They have the prospects to, work remotely. If, for example, you're a tech worker, you might not have been laid off or been affected. But workers in certain specific industries, for example, travel and aviation, because there was such a drop-off in travel where there were huge layoffs in that industry. Likewise for, obviously people aren't traveling as much, so hotels, leisure, food service workers, they were hit particularly hard. So has this led to an increase in the criticism of capitalism is a second question. I'd say there has been an increase in the number of Americans who are critical of capitalism, the failures of the economic system, and subsequently the response in the pandemic has been very, very poor in the United States, even compared to other capitalist countries. It's bad here and in Europe. However, it's another thing to be able to express these criticisms into a well-developed political program that's capable of challenging the capitalist class. So I think on both fronts, there's much to be desired. Because we can see in the trade union struggle, it's been very difficult for these trade unions to challenge the capitalist class. If you've at all followed any of the news we've been putting out since now and when the crisis became apparent, there were layoffs that in the tens of thousands of workers, and it's been difficult for the trade unions to challenge these things because the capitalists will just say, hey, we've had a substantial decrease in revenue and we need to cut our expenses. We're laying all of them off, and there hasn't really been any way for the workers to resist that successfully. So I guess specific instances would be like the Disney workers. There's large numbers of ununionized workers, and even the unionized workers were laid off on tens of thousands. And likewise with aviation, same thing happened with United Airlines. Their unions were just not able to prevent these bad effects from influencing their workers, of unemployment and so on. Tom, maybe you can add something? Yeah, I think I'll follow my comrade Kevin in saying that I think the unemployment crisis is the most relevant consequence of the current COVID situation for us as communists, and particularly, as he said, in terms of the trade union movement, because there's nothing that the trade unions are doing or really have the power to do
And a particular consequence of this mass unemployment is a reinforcement of this new kind of employment that's emerging in America, which people call the gig economy. So people are working just from one gig to another, which is literally like, if you were a taxi driver, it's as if your job relied on, a daily, from one ride to another. There's no guaranteed, pay. There's no guaranteed work for you to do. And this gig situation, I think, is just becoming extremely exacerbated by the unemployment, and I think the capitalists are overjoyed at that, because with all these unemployed, they can demand worse and worse conditions of these precariously employed gig workers. And to say what I know about the trade unions, I have contacts with public school teachers, and if you follow American labor, you might know that school teachers and school teachers unions in America often lead these big and successful strikes. In West Virginia several years ago, I believe, several or 2 years ago, and in LA, teachers unions had very large, successful protests against cuts. And here in the state that I'm in, which is a very wealthy state on the East Coast, the situation for teachers is also very bad. And I think I'm seeing the lower end of this wealthy state. I live in a very African-American area, but that's just to say that I live in a low-income area. And the teachers here are not happy at all, especially with the COVID situation. But they are completely unable to strike. The unions are, I believe, have made it. I believe there's law in my state that the teachers cannot strike without basically the approval of the union, but also our political representatives. So really, the danger of striking is so high that people are very afraid, and a direct consequence of these bad conditions, the bad conditions being having to teach on the computer to these kids through, screens, and kids not paying attention, and grades and performance of students is low because of this, teaching through the computer situation, and combined with our right-wing governor wants to send teachers and students back into the schools with each other to teach in person. And so as a reaction to that, and this developed very recently, a week or two ago, they had intended to start bringing students back, a small number of students, and the reaction of teachers was to quit, and many experienced teachers who know what they're doing, that now that we need the most, are quitting. They're retiring early because they can't deal with this teaching online, and then a dangerous situation of teaching in person. So they're just choosing to quit, and the only, speaking to their dissatisfaction with the system, at least the situation of labor, is that on the teacher Facebook group that I'm in, which is quite a source for information, but it's really the only place that teachers can talk freely
because other channels are monitored by administrators. But in these Facebook groups, teachers are talking about ways that they can strike that aren't necessarily striking in terms of the law, because if they did strike, they would lose their job and their pensions, all their benefits. So they're discussing this form of striking, which is called work to rule. And I don't know if our audience knows what that means, but to explain it, it's essentially the kind of strike wherein you only work stipulated in your contract, if that makes sense. Do you understand what I mean? Should I explain it more so you can translate? No, it's okay. Though, to be honest, I'm afraid you're putting even maybe too much information, because our Russian audience waits for the translation because they barely understand English, unfortunately. All right. Well, that was the end of my knowledge anyway. But just the situation that they're at, where they have to work, to fulfill basically the law and to fulfill their contract, but they are threatening, or they are considering amongst themselves to work only within the exactly demanded hours of their job, and not to work all the hours that they normally work for free, all the work that they normally perform outside of their contractual obligations. And that's really I don't see any development beyond just discussing this. But I will say there was a conclusion to the consequence of teachers quitting was that schools were not reopened in my state. So teachers, by quitting, created a better situation for other teachers. Great. And can you, both Tom and Kevin, explain in 2 words, did your life change during this period? Yeah, I'll say for me personally, it did, because I used to have to commute into work every day, and now I'm remote. That's really been the main difference. It's a lot more isolated existence without any really communication with my other coworkers that I used to do in person. But yeah, that's the main difference. Is I'm at home a lot more, working from home, and I don't have any commute into work. All right. So and as for me, I've lost employment, and that's my consequence. So I'm working less than I used to. Well, that's sad. That's capitalism, basically. Yeah. All right. If that's all for you, I'll start translating. And while translating, you can prepare your answer for another question, and it will be basically about explaining in a few words your election system and why did this situation arise with choosing between Trump or Biden, and shortly about what interests both of these candidates defend and the future prospects. Good. Итак, я вижу, наши зрители немножко заждались. Да, к сожалению, так получилось, потому что, как я уже сказал, кризис действительно сильно повлиял на американцев, и вот товарищи Кевин и Том постарались разъяснить ее как можно лучше. Вот. И первое, с чего здесь можно было начать, конечно, это то, что пандемия действительно вызвала безработицу, причем беспрецедентную безработицу. Однако, несмотря на это, несмотря на разорение буквально десятков тысяч американцев, состояние крупной буржуазии, наоборот, выросло. И не в последнюю очередь благодаря тому, что
правительство начало поддерживать, конечно же, крупный капитал, поскольку оно само представляет интересы крупного капитала. Ну, здесь можно, например, упомянуть о Джеффе Безосе, это глава одной из крупнейших в мире корпораций Amazon. Я думаю, все про нее слышали. Так вот, эта корпорация за последние годы не уплатила ни цента налогов в американский бюджет, например. То есть вся эта гигантская машина, она работает, и все деньги, которые получает Безос, он оставляет у себя, что позволяет ему сколотить гигантское состояние и продолжать его приумножать. Что же до рабочих, то здесь правительство Америки, как и обычно, оставило их без внимания. Конечно, если бы оно совсем их проигнорировало, это могло бы быть чревато протестами. Однако им все-таки пришлось принять один закон о помощи некоторым категориям рабочих в виде прямых выплат. Но это было несколько месяцев назад, и сейчас ситуация, конечно, такая себе. Безработица все еще большая. Конечно, сейчас она чуть-чуть меньше, потому что летом и в начале осени темпы роста заболеваемости снизились, и тогда казалось, что вот уже как бы все тяжелое пройдено, и, как говорил тогда Трамп, нужно запускать экономику заново. Вот. Что же до рабочего класса, то здесь, например, коронавирус повлиял неоднозначно на различные группы. Ну, например, рабочие, аристократия, так называемые синие воротнички, конечно, работы не лишились, поскольку работают они на крупных корпорациях, где места для них изначально как бы готовы, и компании не готовы их терять, тем более, что, собственно, Трамп-то шел к власти под лозунгами о возвращении американской промышленности обратно в Америку, вот, о создании новых рабочих мест. Вот. А что же до остальных, то, конечно, здесь сильнее всего пострадали работники сферы транспорта, в первую очередь те, кто обслуживал авиационную промышленность, инфраструктуру, конечно же, пострадала сфера обслуживания, многие из них лишились работы, десятки тысяч лишились работы. Мы публиковали еще весной новость о том, что количество заявок на пособие по безработице поставило исторический рекорд в Соединенных Штатах, и до 2020 года таких чисел не было и в помине. Там счет шел буквально на миллион. Да, кстати, я вижу, что зрители потихоньку приходят. Добрый вечер всем, кто подсоединился чуть позже начала. Как я уже говорил, сегодня мы общаемся с товарищами Кевином и Томом по поводу выборов в США и ситуации в целом. Будет хорошо, если вы поставите лайк и подпишитесь на наш канал, если вы этого еще, конечно, не сделали. А мы пока продолжим. Вот. Что же до критики капитализма, то Кевин заметил, что она, в принципе, существовала всегда, но в контексте политической программы, то есть каких-то конкретных требований, ситуация оставляет желать лучшего. Вот. Здесь можно, например, вспомнить про то, что в Соединенных Штатах существовало широкое движение относительно объединения учителей в профсоюзы, и год или два назад они проводили успешные забастовки, выступая против увольнения, но в то же время не стоит забывать, что с профсоюзами у американского правительства всегда были такие себе отношения, потому что крупные корпорации открыто выступают против профсоюзов, и, например, в том году еще была слита методичка менеджеров Амазона, в которой было написано, что нужно открыто давить любые попытки рабочих не то что объединиться в профсоюз, но даже просто общаться друг с другом во время перерывов. То есть это свидетельствует о том, насколько сильно идет давление американского капитала на американских работников. И, конечно, в таких условиях, когда были уволены десятки тысяч, профсоюзы не могли повлиять сильно. Ну, в качестве примера приводились примеры профсоюзников работников авиации, которые потеряли большие убытки, которых уволили, но, к сожалению, ситуация не могла быть ими изменена. Вот.
то он также добавил, что в принципе американская занятость, она всегда нестабильная. Работники работают буквально от зарплаты до зарплаты, и у них нет уверенности в том, что завтра они останутся на своем рабочем месте, потому что босс всегда может уволить буквально ни за что. Вот. Он тоже упоминал про сферу образования, про учителей, и здесь, например, интересна ситуация с образованием, потому что у нас здесь, например, в России правительство постаралось как-то быстро перетянуть все это на дистанционное образование. В США же учителей начали чуть ли не обязывать идти в школы и продолжать преподавать, несмотря ни на что. Но, извините, когда счет заболевших идет на миллионы, а счет умерших на сотни тысяч, идти преподавать в американской школе в такой момент времени, это такое достойное испытание. Так что неудивительно, что начались волнения относительно того, чтобы это не делать. И, например, в штате Калифорния это событие увенчалось успехом, поскольку учителя отстояли свое право не приходить в школы в разгар пандемии. Что же до того, как коронавирус повлиял на них лично, то Кевин сказал, что раньше он ездил на работу, сейчас он работает дистанционно. Том же сказал, что он из-за коронавируса лишился работы. Вот такой у нас американский капитализм. А мы, наверное, отправляемся дальше. И следующим вопросом, который я задал нашим товарищам перед тем, как все это переводить, будет уже непосредственно тема выборов. Я думаю, будет интересно услышать о том, почему вообще американцы выбирают между двумя кандидатами, чьи интересы представляют Трамп и Байден, и как вообще могут ли повлиять итоги выборов на американскую внешнюю политику. So, guys, are you ready? Yes. You can start. All right. So, I'm sure you're well aware that in the United States, it's been declared that Joe Biden was declared the winner of the 2020 election. But there was a dispute as Trump is challenging the results of the election, which is sort of unprecedented as well in recent history. Typically, the candidate just concedes whenever they lose the bourgeois election to whoever is declared the winner. But Trump is challenging in court that there was some sort of fraud with the election and that the results are not genuine. Sort of just to give a brief overview of how the electoral system in the United States is structured, it can give a little bit of context to gain an understanding as to how these results came to be. Because obviously there's a crisis within the bourgeois political system. As typically there's just a smooth handoff of power from one leader to the other. So just to give a little bit of context as to how the U.S. electoral system works. So American bourgeois democracy gives you basically the choice between two candidates, either for the Republican Party or the Democratic Party. Voters get to choose, which representative gets to serve the cabinet. Hey, Vasily, can you still hear me? Okay. So, with the most recent election, it was more of a referendum on Trump. The Democrats just had to run a candidate that was less bad than Trump, which was Biden. It essentially just gives the illusion that there's some sort of choice. You just get to pick what capitalist candidate, wins. Still
for the workers really just a choice between a more reactionary demagogue in Trump or another candidate like Biden, who is going to do the exact same things that have been done with respect to, serving Wall Street, serving the rich. That's not going to change regardless of which candidate's in power. So the president's chosen in the United States by an electoral college system where, each state gets a certain number of electoral votes. For example, Florida has 29 electoral votes. If you win the popular vote in that state, then you get all those candidates. So each state operates in essence like that. There's a small number of they call them swing states, which can go either way, like the state of Ohio or Pennsylvania or Michigan. So whoever really wins those states, usually, they're going to win the election. And in this case, they were declared for Biden. But this election was a little different than previous ones because there was a pandemic, so people could mail in their ballots. Prior to the election, Trump was just saying that the mail-in ballots are rigged against him, so he encouraged his voters to just go in and vote for him in person. Those votes are tabulated more quickly than the ones that are counted via mail-in ballots, because they'll still trickle in. And it made it look like Trump was poised to have another upset, but really the appearance of him winning, just as the week progressed, faded away. So he essentially lost. But the thing that's different about this election is that he's just not conceding. He's challenging it in courts and essentially claiming that the election is rigged to get donations from his political base, and it's fostering, a lot of conspiratorial thinking and challenging, the electoral system, if that makes sense. And I don't know, maybe Tom will reply. I think. Sorry. So I basically wanted to ask, will these elections change something? I mean, they'll just change the flavor of the situation. I think Biden, in terms of changing anything, he'll make things run more smoothly, which the bourgeoisie is desperate to. It's desperate to have a kind of stable, political front amidst all this chaos. And I think while Biden is not necessarily stable mentally, he offers a kind of a stable political base. I think to talk about Trump's threatened coup d'état, if you'd like to call it that, I think it's just to strike some fear into the hearts of the American working class, to say, just kind of tell them, the reality of the situation, that, hey, we are in charge, the bourgeoisie is in charge. If we wanted to take power right now with Trump, we could, but we are going to respect the vote on this one. It's, trying to reassure Americans that, the vote does work at stopping, coup d'etats, which it doesn't, of course, but that the threat of coup d'etat is there to worry about. And so the working class should attach themselves to the American political system for safety and security. But yeah, my only address to the question of what will change is that Biden will
go back to the normal American foreign policy, and maybe he'll install some minor social democratic reforms, but who knows if he'll actually do that. Mm-hmm. All right, so I'll start translating. That's all. And the next question will be about the protest movement against racism. You know, it enraged during summer 2020, but now very few news about them. Are they still ongoing, or have they fizzled out? And have they led to any conclusion? Итак, ну, пока наши товарищи будут думать, что сказать по поводу следующего вопроса, я начну переводить то, что они, собственно, сказали. Итак, по поводу выборов в США. Джо Байден победил, по крайней мере, согласно средствам массовой информации. Вот. То, что Трамп пытается оспорить итоги этих выборов, в какой-то мере тоже является беспрецедентным фактом в американской истории, потому что обычно в случае своего проигрыша кандидат сдается и не пытается оспаривать результаты выборов. Трамп же пытается бороться, утверждает, что якобы были вбросы, что на самом деле ряд штатов должны быть на его стороне. Вот. Ну, от себя могу сказать только, что даже если эти вбросы и были, то коррумпированность и вся эта гниль американской политической системы, она, в принципе, не нова, потому что я не знаю относительно этих выборов, но вряд ли они смогут переплюнуть выборы конца XIX века, когда шли... Это было время после гражданской войны, это были 1880-е, и тогдашние выборы получили название самых грязных выборов в истории США, потому что на них получила одна партия, но в итоге республиканцы и демократы договорились друг с другом, и по факту они просто поделили места в правительстве, и в том числе президентское кресло, отдав его тому, кто претендовал на него по итогам этого соглашения. Вот. Что же до политической системы в целом, то она, конечно, находится в кризисе. Да, она дает якобы выбор между республиканцами и демократами, хотя этот выбор по факту является просто предложением выбрать между более плохим и менее плохим, то есть иллюзия выбора. Здесь, конечно, демагогу Трампу часть американской буржуазии попыталась противопоставить демагога Байдена. Отдельно можно вспомнить нашумевшего полгода назад Берни Сандерса, который так грозился пойти на выборы, так хотел победить в праймерис, но в итоге там совсем с небольшим перевесом на праймерис демократов победил Джо Байден, и у Сандерса была большая поддержка. Сандерс открыто позиционировал себя как демократического социалиста, хотя в действительности он был, может быть, чуточку левее центра. Вот. Ну, то есть это что-то вроде нынешней социал-демократии. И показательно, что даже несмотря на такие гладкие попытки там, какой-то социальной повестки, чего-то такого чуть более радикального, чем обычные американские дебаты, его тут же окрестили коммунистом, начали сравнивать со Сталиным, и в итоге, несмотря на то, что он олицетворял собой попытку привнести что-то новое в русло американской политической системы, в итоге, что он тогда сказал: ну, ребят, извините, да, вот так получилось, я не смог выиграть, ну, ладно. И причем все это было еще задолго до лета, задолго до вот этих протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. То есть, например, очевидно, что тогда Сандерс показал, что социал-демократия, как всегда, села в лужу и ничего не сделала. Хотя у него был прекрасный шанс использовать все это для увеличения своей популярности и попытки что-то сделать. Я думаю, всем очевидно, что эти попытки все равно останутся эффективными, потому что это выборы в рамках буржуазного государства, а уж тем более американского государства, где господствуют крупные корпорации. Вот. Что же до самой системы выборов, то это
Да, это очень старая система, и именно поэтому она в какой-то мере непривычна для нас, потому что здесь президент не выбирается напрямую, штаты выбирают выборщиков, которые должны от их имени выбрать президента. Количество выборщиков разделяется по каждому штату в зависимости от населения. Ну, то есть, например, Калифорния может послать несколько десятков выборщиков, в то время как какая-нибудь Аризона может послать только 6. При этом есть штаты, традиционно голосующие за ту или иную партию, и есть плавающие, и именно на них и разворачивается основная борьба. За кого они голосуют, тот и, по идее, выигрывает. Вот. В этом году ситуация отличается тем, что часть бюллетеней была послана по почте, по понятным причинам. Вот. Здесь еще могу добавить, что, как ни парадоксально, но те, кто могут выбирать, то есть у кого есть право голоса, в каждом штате тоже различается. И это было сделано в том числе с тем, чтобы ограничить определенные группы населения от возможности участвовать в выборах, в частности, афроамериканцев. Еще в 30-е им была закрыта дорога на избирательные участки, причем это было сделано очень поиздевательски. Например, официально провозглашалось, чтобы голосовать, вы должны, пройти тест на знание Конституции или на то, что вы можете по своей воле поставить голос. То есть приходил, например, афроамериканец, а ему белый говорит: вот смотри, здесь стоит банка с горохом полная, посчитай, пожалуйста, сколько в ней горошин. Естественно, это совершенно издевательский подход, и, конечно, всегда можно сказать, что, ты не так подсчитал, что ж, у нас такое правило, значит, ты не можешь голосовать. Как я уже сказал, это абсурдно, но это работает. И до сих пор, например, существуют различные способы отвадить от выборов те или иные группы населения. В первую очередь это касается, как я уже сказал, афроамериканцев и, например, латиноамериканцев. Здесь стоит сказать, например, что в штате Техас можно голосовать только по разрешению на владение оружием, которое представляет собой удостоверение. И уже очевидно, кто здесь не сможет голосовать. А где-то можно голосовать только по студенческому билету, где-то можно голосовать только по водительским правам и так далее. Вот. Что же до выборов, то в конечном счете выбор президента не будет иметь каких-то особых последствий, потому что, как вы понимаете, выборы меняют только форму, и Байден, возможно, в этом плане только чуть более гладкий. Хотя здесь, конечно, есть вопросы к его психическому здоровью, что стало темой для обсуждения на протяжении, можно сказать, месяцев. Шли сравнения с предвыборной гонки с двумя дедами с деменцией, борющимися за власть. Вот. Конечно, если Джо Байден окажется у власти, а он, скорее всего, окажется, то он, наверное, вернется к так называемой традиционной политике Соединенных Штатов на внешнеполитической арене. Это резко антироссийская риторика, выступление против РФ, политика участия в международных организациях, и, конечно, это будет чуть менее напряженный конфликт с Китаем, в то время как Трамп пытался чуть ли не превратить это в холодную войну с Китаем, причем акцентируя внимание именно на Китае, и также скептически относясь к участию США в международных организациях. Известно, например, что при Трампе Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО. Недавно была новость о том, что они вышли из так называемого договора по открытому небу. То есть Трамп скорее представлял из себя ястреба американской политики. Байден, конечно, пытается казаться голубем, но за маской голубя проглядывают интересы американских военных корпораций. Так что изменений здесь будет немного. Я думаю, сейчас мы перейдем к следующему вопросу, и это будет
То, что они могут сказать по поводу широко нашумевшего этим летом движения против расизма. Что с ним сейчас, идут ли протесты и вообще смогли ли они на что-то повлиять. Ну, наверное, начнем. Alright, comrades, are you ready to tell us about protests? Yeah, I'll let Tom start out with this one. Tom, go on. Well, to look back at kind of the results and what all went on this summer, there's, of course, the George Floyd protests, which I think you mentioned. But one of the main centers for these protest actions was Minneapolis, Minnesota, which is a very... it used to be an important industrial center, but it's had a lot of industrial labor leave the area. But in July, there were these enormous protests, and the police station was burned down in I believe, the capital of the state, which is called Minneapolis. And there are these enormous protests there that the state, Minnesota, had not really seen before. And so in June, the city council of Minneapolis promised that it would dissolve the police department of Minneapolis, which had been disgraced for all the publicity over murdering African American men. And so they promised to dissolve and dismantle this police department, which no one knew what that meant. At the time, no one could say what they meant by that. But by August, so they announced that decision in June, and I should say the protests were in May and June as well. But by August, they had completely gone back on that decision. They had halted discussion about dismantling the police department entirely. So the greatest victory of this this has been just taken away, and there are other results in other states. In California, the police departments have been defunded, but basically that's I think unrelated really to the protests, because it's a budget problem. The city is out of money in this capitalist crisis, and so they can cut the police department and blame it on black rights activists. And so that was in August. They completely went back on what they promised they would do to address the situation with their police. And now in November, there were more protests in the city, allegedly, or whatever, in the media, it was attached to the election. And it did happen around the election, so there was probably some draw there by activists to kind of support the Democrats. But likely not, because it seems to be more of the same racially motivated, organized by these same black rights activists. And this time there was no conciliation. And in early November, they arrested 600 people all at once in Minneapolis in one big group for protesting on the main highway in the city. And they're just given a slap on the wrist. But I think basically that shows them, is meant to show us not to make any trouble right now, because they're not going to conciliate anymore. It seems they tried conciliation, and perhaps they
thought it didn't work. Perhaps they thought people weren't convinced by it. But either way, it seems like they are moving back to the use of force, especially now that Biden's in control. They don't want to have Biden make conciliations. Another reaction, the governor of New York, who himself was conciliating back in the summer to these huge protests in New York. They shut down this large parts of the city of New York, and the governor Andrew Cuomo made all these noises about changing the police and addressing this racial abuse problem. And now in November, he is back to his old language, calling these activists, idiots. That I think Governor Cuomo talked about how the defunding the police movement never really meant anything, and that no one really supported it. I believe that's the gist of what he said. So it seems like they want to put this now. I would say that the protests have slowed down, partly possibly because of the weather. I don't really know, but this is just the natural development of American protests. It's harder to protest now than it was before, but it seems the political leadership is acting as if the pressure is off, and that's all I can say. Kevin, do you have some words? Yeah, what I would say, I'd come to the same general conclusion that they've definitely died down. Whether that has something to do with the weather or not, definitely a possibility. But one thing that I've noticed that since the protests have been happening is that right-wing folks have used the protests sort of as a means to, provide support for authority, like the police. You'll see people with outward support. We support our police. They've turned the Black Lives Matter as a radical Marxist organization, and they use it as sort of a boogeyman to stoke fear, and promote these far right conspiracy theories. Because it's it's an actual event that can be observed, and how the right wing will promote these extreme conspiracies to further capital by promoting xenophobia, chauvinism, you name it. I think those effects of the protests are still relevant, they're readily observable, and it wasn't something that could be seen prior to them occurring. All right. That's all I have to say. Good. So I'll start translating, and I guess the last question for today will be if we return to the topic of elections, what needs to be done to make really significant improve in the country's life. And while you'll be thinking about the answer, I'll start translating. Итак, наши американские товарищи сейчас рассказали про ситуацию с движением против расизма, с его состоянием на текущий момент. Вот. А перед этим я хотел бы рассказать про донаты, которые нам приходили. Собственно, пришел только один донат. Это человек с ником Пермь, 200 рублей. Пролетарский привет американским товарищам. Большое спасибо товарищу за донат. А если вы хотите, чтобы ваш вопрос был прочитан в прямом эфире и задан нашим товарищам, вы можете
сделать то же самое, перейдя по ссылке. Ссылка была скинута в чат. Ну, собственно, что здесь можно сказать, что протесты такие были всегда. Летом они, конечно, были особенно сильные, и мы уже обсуждали этот вопрос на стриме с товарищем Томом в августе. Возможно, кто-то на нем был, я думаю, вы вспомните. Вот тогда в Миннеаполисе сожгли полицейский участок. После этого в июле горсовет обещал распустить полицию. Правда, никто при этом не знал, что это вообще значит, поскольку ее нельзя просто так взять и распустить. И показательно в этом плане, что, несмотря на все эти обещания, в августе тот же горсовет просто запретил обсуждать этот вопрос. Что же до других регионов, то, например, как сказал Том, в Калифорнии действительно сократили финансирование полиции. А я напомню, что лозунг «Defund the police» или буквально «сократить финансирование полиции» — это и был один из лозунгов, выдвинутых протестующими. Но здесь трудно сказать, кто больше на это повлиял. Экономический кризис или активисты? Потому что, оказалось, скорее всего, что правительству штата нужны свободные деньги, и сокращение финансирования имело своим следствием именно выделение свободных средств на борьбу с последствиями коронавируса, чем на осуществление именно требований протестовавших. Вот. Показательно в этом плане отношение Байдена и вообще Демпартии, которые в тот момент на словах прям сильно-сильно поддерживали это движение, везде спамили хэштегами Black Lives Matter, но, например, Байден уже сейчас вернулся на привычную для американского белого человека позицию и начал называть всех протестующих идиотами. Вот. Отдельно можно упомянуть о том, что само движение BLM, Black Lives Matter, американские правые пытались выставить как пугало. Их называли радикальными марксистами. Пытались заявить, что их цель – это коммунизм, что они стремятся уничтожить американское государство. Вот. То есть пошли все эти конспирологические теории американских правых о том, что коммунисты находятся у них под кроватью и в любой момент собираются уничтожить американскую идентичность. Вот, естественно, конечно же, это не так, и до марксистов, а уж тем более до марксистов-ленинцев, Black Lives Matter очень далеко. Это очень аморфное движение, которое, конечно, никто не будет отрицать, что проблема расизма была актуальна в США всегда, начиная с момента их основания и заканчивая сегодняшним днем. Но уж, конечно, их нельзя назвать марксистами, а уж тем более коммунистами. Наоборот, на поверку оказывается, что эти люди, точнее те, кто пытается их организовывать, это чаще всего анархисты. И показательно, например, то, что мне довелось общаться с одним из них, и активист такой называл коммунистов красными фашистами. Однако, конечно, из этого не стоит сразу разворачиваться на 180 градусов и заявлять, что это все проблема придуманная, и все эти люди там просто существуют для того, чтобы прийти и пограбить кого-нибудь. Конечно, нет. И само существование такого движения показывает, что идет брожение в массах, что люди действительно видят, что они плохо живут, и они хотят знать, почему они плохо живут. И в этом контексте, конечно, то, что происходили беспорядки, то, что там взламывались какие-то магазины, шли акты вандализма, в конечном счете нужно смотреть на то, что процесс начался, и идет постепенное политическое развитие масс простых американцев. И не будем забывать, например, что в начале 20 века в ходе революций, например, русские крестьяне тоже жгли барские поместья, тоже делили между собой скот и утварь, но почему-то им это можно делать. Им говорят, что 300 лет
рабства, да, за это и не такое нужно делать. Но вот когда речь заходит о афроамериканцах, тут же рядовой обыватель идет слушать СМИ, которые говорят, что вот там непонятно, чего они хотят, ведь они же все получили после гражданской войны в США. На эту тему мы тоже делали отдельный стрим, и вы можете найти его у нас на канале. Вот. Переходя к следующему вопросу, и скорее всего это будет последний вопрос нашим американским товарищам, наверное, стоит спросить, что же, собственно, нужно делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, если ее нельзя изменить выборами в существующей буржуазной системе? So, comrades, I hope you're ready to answer. Go on. Mm-hmm. All right. So, on this question, what is the logical conclusion that one would draw? I would say, with respect to so-called American democracy and what we've discussed thus far, there really isn't any option for American workers to have a say or, gain any sort of tangible results working through the same bourgeois political parties that we have. Obviously, listening to what you've said about Bernie Sanders, anything to the left of Joe Biden or anything to the left of whatever the Democratic Party is just fizzles out. It doesn't obtain any tangible results. Americans lack health care. They lack guarantees. There's tangible things that we need to organize to gain, but doing so within these parties that represent the capitalists, whether it's the Democrats or the Republicans, it hasn't been successful. So I think it's necessary to form a new political party at some point, but at the current time raise class consciousness to make Americans aware of the specific ways in which the bourgeoisie and the capitalists are exploiting, to expose them, to expose U.S. imperialism and just imperialism on a global scale, how it operates, so that a new party can be formed along Marxist-Leninist lines, behind which the working class can actually achieve power and gain these things that people want, but they don't have a political party that exists that can achieve it. Mm-hmm. Tom, I don't know if you wanted to add anything if you think. Yeah, no, I agree with your conclusion about the American political system. It's a dead end for the working class, and I think it's approaching a dead end even for the bourgeoisie, because they can't control the situation well enough with this chaotic, bourgeois situation of electoralism. And I think that. Oh, sorry, got you off, Tom. Oh no! Well, that was the end of that kind of thought. Please. Well, going off that thought, I think that during the Trump administration, he's done a lot in terms of discrediting the media. The traditional media. That's for him, it's not demagogic enough. It's not far right wing enough. But the institutions and the media, he's just, his followers don't trust anything it said, anything that the news says, anything that these, institutions are doing. They're, the deep state. It just has fostered this conspiratorial sort of thinking that's just challenging the institutions that for so long have persisted in order of, to perpetuate this two-party
system of then they just toss power back and forth every 4 or 8 years, but that is, like you said, its stability is at least waning. Yeah, the conspiracy minded. I had two reactions to what you said that I agree with. For the conspiracy mindedness, even of the Democrats, is scary. It's and comical at the same time. Their obsession with the whole Russia thing, which maybe our Russian comrades have heard of. This completely baseless obsession with Russians. It's just bizarre to me. I'm sure there is some larger cultural force there that I do not quite grasp. But the Democratic liberals are becoming more bloodthirsty. And to react to something you said earlier, Kevin, about class consciousness. I agree that I think that is our principal our object, I suppose, as communists, is to raise this in this moment to raise this class consciousness, because there's a misquotation of the great American author John Steinbeck, who said that socialism will never take root because the poor see themselves as embarrassed millionaires. Which is just to say that, the poor haven't acquired class consciousness and they can see themselves as rich. But currently they are not going to become rich anytime soon. I can also add that, Trump made a lot to show that capitalism is actually bad. Maybe he's also a communist according to right-wing conspiracy theories. Yeah, honestly, he has done some good things to show Americans that maybe we should try something else. It's a double-edged sword because he's very openly chauvinistic and it's easy to expose, but on the other side of the coin, he's doing things that tangibly hurt people, immigrants. All right. I will agree with Kevin. Just to say something that is important to recognize, the fear that he strikes in immigrants is very calculated. It's very important for the bourgeoisie to generate that fear among the immigrant population, to avoid the development of class consciousness. Alright, if that's all, I'll start translating. Итак, собственно, что нужно с этим делать? Наши товарищи считают, что очевидно, что ни одна из этих партий не представляет интересы рабочего класса, а только интересы буржуазии. Я от себя могу добавить только, что там, конечно, существует еще ряд партий, и самая известная из них это, например, либертарианская, так называемая третья партия, но это еще более крайние правые, и, естественно, эти люди тоже не имеют никакого отношения к рабочему классу. Что же нужно рабочим? Так это новая политическая партия. Нужна не только она, но чтобы в первую очередь она была и имела своих сторонников, для этого нужно повышать классовое самосознание. Показывать, почему вот так происходит, почему буржуазия эксплуатирует рабочих. Было верно подмечено, что есть такая общераспространенная фраза. Вот, значит, дескать, в США нет почвы для социализма, потому что бедные видят себя здесь как завтрашние миллионеры. Но это не так, и это только значит, что эти бедные недостаточно сознательны, и они не видят, в чем истинные причины того, что они живут бедно. Вот. То есть эти выборы – это выборы, на которых нет выбора для рабочих. Вот. Что же до Трампа, то можно сказать, что он много сделал для дискредитации, в первую очередь, всей системы капитализма. В этом плане, если подходить с
конспирологических теорий ультраправых, он, скорее всего, тоже коммунист, потому что своими действиями он хорошо так дискредитировал всю капиталистическую систему. Он дискредитировал буржуазные СМИ, которые, по его мнению, недостаточно правые. Он пытался отвлекать внимание от экономических проблем на мигрантов. И вообще, несмотря на то, что он не смог пойти на второй срок, он, наверное, уже запомнится своим одиозным поведением. Вот. А вообще же, как уже упоминалось, нет особой разницы между демократами и республиканцами, ну, разве что сейчас либералы, которыми являются демократы, жутко помешаны на русских, на якобы русском вмешательстве в американские выборы. Ну, относительно этого можно сказать, что, я думаю, русским рабочим нет никакого дела до того, что пытается сделать российская буржуазия с американской буржуазией, но со стороны все это выглядит достаточно смешно. Ну и, наверное, последнее, что можно спросить, что же наши товарищи могут сказать нам, в русскоязычной аудитории? And the last question, comrades, is what can you tell to our Russian audience? About what? In general, just few words. Yeah. Tom, you want to start? What do I want to tell to Russians? Don't hate Americans for hating you. I don't know. I think there's real potential for internationalism right now, especially. But there's a lot of work invested in, trying to prevent people from different regions and different backgrounds from connecting to each other. The bourgeoisie want us to organize based on who we would naturally associate with. Mm-hmm. So let's expand and let's talk to each other. I don't know. Mm-hmm. Yeah, I guess I would say that if you can learn anything from what we've talked about, about the American political system, is that, regardless of the minute details that are different between our two political systems and life in America versus life in Russia, obviously there's a lot of overarching similarities, both class societies, extremely divided between the rich and poor, and I think there's a lot more similarities. And I hope that this discussion thus far has given you a little bit of insight into the particularities of the American political system and how we view it. So I really, appreciate the time that y'all have given to let us speak. And yeah, I hope it was of value to you. Mm-hmm. Yeah, thanks for having us. Maybe a few words in Russian, if you know. Спасибо. Да, до свидания. All right. До свидания. Итак, последнее, что они могут нам сказать, Том, например, сказал, что не стоит ненавидеть американцев за антирусские настроения, разжигаемые их средствами массовой информации. Конечно, еще предстоит много работы, потому что буржуазия обеих стран препятствует организации рабочих обеих стран, и поэтому и Том, и Кевин выражают убежденность в том, что необходимо расширять связи рабочих обеих стран и крепить их единство. Вот. И они надеются, что время, потраченное на этот стрим, будет полезным для нашей аудитории. Ну и как вы могли сами слышать, все-таки они знают немножко слов на русском. Вот. Ну и на этой ноте мы, наверное, тоже будем расставаться. Большое спасибо, товарищи, что вы сегодня пришли к нам на стрим. Я думаю, это, конечно, наш не последний стрим. Будут еще, будет много, будет об истории, о теории. Наверное, мы снова позовем наших американских товарищей
в один прекрасный момент. Вот. Ну, могу только сказать, что я надеюсь, что он вам понравился. И если он понравился, то будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик, чтобы в дальнейшем получать уведомления о новых роликах и стримах, которые мы будем выпускать. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до скорой встречи.